Oh. Chairman, Happy New Year. Happy New Year to you. Happy New Year. Oh, good morning. Happy New Year. Long time. I last saw all of you last year. Apart from Judy that I've seen this year. What have we talked on phone this year? But we have not yet met. Good morning. Today, the national spokesperson, that is SCP Rusoke Chitumwa, is not going to be with you. He is on other state duties. So I'm here to sit in or to stand in for him. We begin by police in Jinja Road are investigating a case of aggravated robbery. On January 4th, 2025, at around 10:30 a.m., a businessman, Baraka Francis, reported being robbed of 30,700,000 Ugandan shillings, an ATM card, identification documents by a group of boda cyclists, and at the junction of 5th Street and Mutabazi Lane. Baraka had withdrawn the money from KCB Bank branch on 6th Street. The thieves, who were wearing masks and riding motorcycles, threatened Baraka with a panga before stealing his bag. Baraka, when he was coming out of the bank, he noticed these thugs they had parked across the opposite the bank. He suspected them, but he didn't take precaution. Instead, he rode his motorcycle and was going for his business, but they instead waylaid him and robbed him of his money. So as police, we are advising business owners to avoid routines, because it was Baraka's routine that every morning at around between 10 to 11, he goes to the bank to withdraw his money. Part of Baraka's business is doing banking agent business. So he could go and withdraw money every morning. So these people have been monitoring him and have been trailing him. So we want to advise business people, the business community, to always avoid routine. If you're always going to the bank in the morning, you can change to go in the afternoon or in the evening, vice versa, so that you divert attention of the thugs. We also want to advise the business community or anybody that please do not move with large sums of money. If you are going to move with large sums of money from one place to another, you can seek police escort. There are even private security guards that you can go and hire them to
provide you with security for your money, and your money will be safe. You will spend a few coins, but you would have saved the bigger or the large amount of money that you have. So please seek escorts when transporting large amounts of cash. In Katwe, police in Katwe are investigating a suspected murder case in St. Anne Zone, Kabowa Parish, Lovaga Division. The victim, Sempebwa David, is approximately 40 years old, was a resident of the same area. His body was discovered on January 4th, 2025 at around 10 a.m. and a report was filed at Kabowa Police Station at 11 p.m. on the same day. Preliminary investigations revealed that David's body sustained severe bruises, possibly from being dragged. Unfortunately, the body had begun to decompose due to exposure to sun. The police conveyed the body to City Mortuary Mulago for post-mortem examination. Currently, no suspects have been identified in connection with the murder. The police are urging anyone with information to come forward and assist in the investigation. In Nsanji, police in Nsanji have arrested four suspects. That is Bale Hussein Badru, is a resident of Natete Wakaliga. Matovu Stanley, also of the same residence. Wamala Edin and Kayondo Abdallah. The four were arrested for attempted murder. For attempted arson. The four were arrested for attempted arson. The suspects had allegedly planned to burn the home of Chigundu Lawrence in Chengera Town Council, that is Chitaka Cells in Wakiso District. Chigundu Lawrence has had a problem. They have a problem of land. They have had land wrangles where even the Minister of State for Lands visited the place in order to iron out the matter, but still the wrangles are ongoing. So the police received a tip on January 4th, 2025, and laid an ambush and apprehended the suspects at around 2:45 a.m. During interrogation, the four suspects revealed that they were hired by Salongo Sali Christopher. Salongo Sali Christopher allegedly hired Bale Hussein Badru, gave him 500,000 to go and burn the house of Chigundu Lawrence. He, Bale Hussein Badru, also hired the other three. He told them, I will give you 300,000, but down payment is 100 cash.
So when we got the information, we laid our ambush and arrested the 4 suspects. Although Salongo Sally Christopher is on the run, and he has several files that we are hunting him for. They are files of malicious damage, criminal trespass, assault, and now this one, where he had hired people to go and burn Chigundu Lawrence's home. The suspects were found with a jerrycan and bottles filled with suspected petrol and a matchbox. The evidence or the exhibits that you have got, the jerrycan and the bottles suspected to be containing petrol, are being taken to our forensic laboratory at Naguru here for analysis. Still in Nsanji, police in Nsanji are investigating the sudden death of 32-year-old Nakabubi Prosi, a resident of Chiruduna Bingo Cell, Chengera Town Council. Prosi's body was discovered by Muwanguzi Hussein, who found her lying on the bed at around 10 p.m. on January 4th, 2025. Hussein notified Prosi's sister, who also came, and they found that Prosi had died. The police were informed, and they visited the scene. They have started recording statements and collecting evidence. Preliminary findings indicate that Prosi's body was found in a single non-ventilated room with no visible physical injuries. However, a foam was observed coming out of her mouth. A charcoal stove with burnt charcoal was also recovered from the house. The suspect could have died of suffocation, but the body has been taken to City Mortuary, Mulago, for postmortem as inquiries continues. In Kajansi, police in Kajansi have arrested Mumbere Brian, alias Nantamba. He is a primary suspect in a string of motor vehicles number plate thefts. Following his arrest, an intelligence-led operation was conducted on 1st January 2025, as we are celebrating the new year, in areas such as Zana, Bunamwaya, Ngobe, resulting in the recovery of 16 number plates hidden by the suspect. These number plates were likely hidden to extort money from the victims. Further interrogation revealed that the suspect had more number plates hidden in various areas within and outside Kajansi division. Consequently, a joint operation was conducted on January 4th, 2025 by officers from Kajansi and Natete Police Division, leading to the recovery of additional 15 number plates hidden in areas as Chisigula, Katale, Bunamwaya, and Ngobe. In total, the suspect is believed to have stolen over 30 number plates within a single month, within 1 month. The recovery of these number plates is a significant step
in addressing the issue of number plate thefts, which can have serious consequences, including identity theft and misuse of the number plates. The suspect is at Kajansi Police Station. In Entebbe, police in Entebbe are investigating a suspected murder case in Mawagulu Cell, Katabi Town Council, Wakiso District. The victim, an 18-year-old Sewarianga Evalis, was found brutally beaten with bruises and injuries on his body. According to eyewitnesses, Senyange, a 19-year-old resident, and his younger brother arrived at home around 10 p.m. on January 5th, 2025. They heard noise coming from their room where Elvis was being beaten by their friends, Semu and Bashir, who suspected Elvis of stealing money. Senyang intervened, untied Elvis, and rushed him to their father's home nearby. Despite attempts to provide first aid, Elvis succumbed to his injuries while waiting for transportation to the hospital. The police have launched an investigation, and they have recorded statements from witnesses and taking the body to Mulago City Mortuary for postmortem. Although no suspects have been arrested yet, the police are working to apprehend those responsible. Bashir and Semu are on our wanted list, and we appeal to members of the public, if you know where these two are hiding, please pass that information in confidence to the nearest police station. As I was coming here, I was briefed about this is an update on the attempted murder in Kawempe, where a 12-year-old boy was shot and injured. That is Babalanda Edrin, who was shot on the 31st of December 2024. The suspect was arrested following an intelligence-led operation. This operation was a joint operation between our sister forces, that is the Army, CMI, and crime intelligence. And the suspect was arrested on Friday. The suspect has been identified as Chitata Muhammad. He's 50 years. He's a contractor. He's a resident of Ntula Kawempe division here in Kampala. Over the weekend, they carried out a search at his home. And when they carried out the search at his home, they recovered the suspected pistol that he used for shooting, and the vehicle, the Toyota Harrier that he was driving that evening, was also recovered. That is Toyota Harrier registration number UBQ 699B. The pistol, the firearm that he used is pending ballistic experts analysis, and is still undergoing further interrogation. He is a civilian who has a firearm license. He was got the license legally. So, but the process is still ongoing, still undergoing interrogation, and still the murder charge is still, attempted murder charge is still holding. Finally, in Kajansi,
Kajan's Police, following the case of housebreaking and theft that was reported by one Nakayizi Stella, 46 years, a teacher at Chitende SS, where unknown thugs broke into her house and stole 2 mobile phones, 2 laptops, 13 million shillings. A team of crime intelligence immediately started work and tracing for the suspects. They eventually arrested on 4th of January, arrested one Tenuous Solomon. He was arrested from Kamocha, and on interrogation, he admitted that he bought the phone from one Waiswa Godfrey. He's also known as Mudra Chairman, Ghetto Youth, that he bought the phone at 500,000, and he led police to Waiswa Godfrey, where Waiswa Godfrey was also arrested from Nakauka, and on searching Waiswa Godfrey's residence, the 2 laptops that were stolen was recovered from his house, and the other remaining phone, 1 phone, was also recovered from his house. So the 2 are currently answering the case of housebreaking and theft that was reported at Kajan's Police. That is what we have for you this morning, unless there are questions and updates. Yeah. Okay. Mukama wange oba omuwogezi wa poliisi mu ggwanga, Mwami ACP Kitumwa Lusooke tasobodde okubeera wano naamwe kubanga abadde alina emirimu emirala gya gavumenti y'obutongole, n'asindika wano nzijje mukiikirire. Katutandike ne poliisi ya Kujinja Road. Bali mu kunoonyereza ku musango gw'okubiisa eryanyi. Kigambibwa nti nga 4 omwezi guno omwaka guno ssaawa nga 4:30 ku makya, omusuubuzi gwe bayita Barak Francis yayingiza omusango anti bamubbyeko obukadde bwa ssente obukadde 30 million ne ATM card ne ebiwandiiko ebirala. Ate abamubbyeko babadde ababbi abatambulira mu bodaboda awo nga ku 5th Street ne Mutabazi Lane. Mubarak badde yakava mu bank okugyayo ssente, bank ya KCB awo ku 6th Street. Ye nga badde afuluma mu bank yalaba babbi nga batudde mu piki, abamu nga badde bayambadde masks, naye teyafaako nnyo. Ye yalinnya bulinyi piki ye ne ssente nga naye n'atandika okukola ki okuvuga okugenda. Ababbi ne bamugoberera ne pikipiki ne bamutiisatiisa n'ejjambiya
ne bamuggyako ssente ze ne bamubbako ssente. Naye ffe nga poliisi kati tukubiriza abantu madala abasuubuzi anti mulabe andi ngeri gye mukyusamu enkola gye mukolamu, kubanga mwami Baraka ono ye buli ku makya abadde akeera nnyo okujja ku banka okugyayo ssente n'okola kyakola ku banka. Kirabika nti bano ababbi badde bamumaze okumubala nga bamubaze edda nti buli ku makya ye akeera nnyo okugyayo ssente. Katwaga nkyuseeko oba otera nnyo ogenda mu banka oba okutereka ssente mu banka ku makya oba olweggulo oba akawungezi, kyusamu laba nti oba ogenda ssaawa 4, ssaawa 6, ssaawa 8, si buli lunaku anti nteekwa kukeera ku makya. Awo naye ababbi bajja kukola ki? Bajja kubbaaza bakubbe. Twagala n'okukubiriza abasuubuzi omulanga n'abantu mwena omulanga anti oba olina ssente nnyingi ng'oyagala okutwala mu kifo ekirala kuva wano nagula okutwala mu Kampala eri ku Central, funa omukuumi. Oyinza okututuukirira nga poliisi, oyinza okufuna aba private security guard bakuwerekere. Manyi private security guard ojja basasulamu ku kasente naye kisingako gwe okufiirwa ssente zo zonna. Laba nti temutambula ne ssente nnyingi, laba nti mukozesa abakuumi private security guard, poliisi, ffe weetuli. N'ekirala waliwo tekinologi empya gavumenti ya Museveni yaleeta ya banking agent, mobile money. Eyo tekinologiya muyinza okakozesa. Poliisi ekatwe bali mu kunoonyereza ku musango gw'okutta omuntu mu bitundu bya St. Anne Zone, Kabowa Parish mu Lubaga Division. Omugenzi ye Sempebwa David badde alina emyaka nga 4, ye mutuuze wa kitundu ekyo. Omulambo gwe baguzudde nga 4 omwezi guno omwaka guno ssaawa nga 4 ez'okumakya, ssaawa 7 ne batutuukirira. Mu lunaku olwo poliisi ffe ne tutandika okugwaffe okutuuka mu kitundu ekyo, naye omulambo gw'omugenzi twagusanze ng'erina ebiwundu ate ng'etandise okuvunda. Tetunaba omulambo gw'omugenzi twagututte mu ggwanika Mulago yongera okwekebejja, naye wenjogerera kati tetunaba kufuna oba kufunayo amawulire gonna okukwata ku abakoze ettema eno. Naye twagala kukubiriza abantu mulanga oba olina amawulire gonna g'olina eyo ng'ekwatagana ku ttema eno, badde tusaba otutuukirire mu kyama otuwa amawulire ago, tulaba nti abo bakoze kino tubanoonya, tubalondola ne tubakwata batwala mu mbuga z'amateeka. Eri Nsangi, poliisi ya Nsangi, waliwo abantu 4 begombyemu obwala. Bano mulimu Bale Hussein Badru, Matovu Stanley, Wamala Edin ne Kayondo Abdala. Babakutte ku nsonga z'okugezaako okuyokya ennyumba ya omwami Kigundu Lawrence, ono mutuuze wa Kyengera Town Council. Kigundu Lawrence kyetumumanyiko balina enkaayana ku ttaka eyo gyaliko, naye emazeko akabanga nga bakaayana ku ttaka eryo. Poliisi
twafuna amawulire nga 4 omwezi guno omwaka guno nti waliwo abantu abagala kuyokya nnyumba ya mwami Kigundo Lawrence nga bamaze okutuwa amawulire ago. Abasirikale abansangi BPC ne ttiimu ye ne basitukirawo ne bagenda ekiro ekyo ne bateekawo ambush ssaawa 8 ng'egenda kuweera 9 ogw'ekiro. Bano ne bajja nga baagala n'ekigendererwa eky'okuyokya ennyumba ya mwami Kigundo. Awo ne tubagombyamu obwala ne tutandika okubasoya ebibuuzo. Nga tumaze okubasoya ebibuuzo batubuulidde nti omwami gwe bayita Ssaalongo Sally Christopher yabawadde omulimu. Yawadde mwami Bale Hussein Badru sente 500,000 anti agenda yokye ennyumba ya mwami Kigundo. Mwami Bale naye n'apangisa abaana bali abasatu anti ku 300,000 emitwalo 3 naye akagwirawo gy'abawadde deposit okusooka mitwalo 10 nga bamaze okuyokya ennyumba agyabawa balance eri. Bano naye ne bajja naye badde tebamanya nti tumaze okubalinda. Poliisi ya Nsanje nga badde eri awo mu bulindala okubalinda ne babayoola. Babasanze nga balina jerrycan ya lita 5 n'eccupa zino za mineral water nga zonna bagitaddeko petrol. Kintu kye tusuubira nti petrol oba mafuta n'ekibiriti. Kati eno jerrycan eno ne cupa za lwenzoore eno erimu ekintu gye tusuubira nti petrol. Tugenda kugiweereza wano ku laboratory yaffe eya forensic laboratory wano Daggulu bakole okunoonyereza bakebere balabe nti kiki ekiri mu jerrycan eyo n'ebimacupa ekyo. Naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Nsangi ate balikola okunoonyereza ku musango gw'okufa gwa mukyala gwe bayita Nakabubi Prose omutuuze wa Kirudu Nabbingo awo mu Kyengera Town Council. Omulambo gwa Prose omwami gwe bayita Muwanguzi Hussein yagusanze mu nnyumba mu kitanda ng'agenzeyo ssaawa nga 4 ogw'ekiro n'agezako okumunyenyayenya nga taddamu. N'akubira muganda wa sisita wa Prose naye n'atuukawo ne bakakasa nti Prose mufu. Ne batutegeeza ffe nga poliisi nga bamaze okututegeeza ne tutuukayo mu kifo ekyo ne tutandika ogwaffe ogw'okunoonyereza. Twawanise statements okuva ku bajulizi ne ku batuuze. Naye omulambo gwa Prose twagusanze ng'eri mu akazigo kamu ng'eteriimu ventilator ate ku mubiri gwe tewali obuvune bwonna. Naye nga ku mumwa eriyo rivaayo. Kumpi awo munda twasanze nga waliwo sigiri ewaddewo. Kirabika nti yaleese sigiri ng'eyaka ate ndowooza sigiri yakoze ki yasisa omummuka gwonna. Naye kati abakola okunoonyereza bagamba nti kirabika ayinza okuba yafudde kiziiro. Naye omulambo gwe twagutute mu ggwanika mulago oyongera okwekebejja. Eri mu Kajansi, poliisi ya Kajansi waliwo omwami gwe bagombyemu obwala, omwami gwe bayita Mumbere Brian
Mumbere Brian oluusi yeeyita Nantamba nga ye mubbi wa Lulango ng'abba number plates eza motoka nga lumu omwezi guno omwaka guno nga tumaze okumukwata yatutwala mu bitundu bya Nzana, Bunamwaya n'Engobe. Eyo twazuddeyo number plates za motoka 16 yabadde akwese, naye tusuubira nti number plates zino badde akozesa ey'okubba oba okusaba ssente bamuweereze ku ssimu. Netwongera okumubuuza n'okumuswayoso ebibuuzo ate n'atugamba nti number plates endala eri mu bitundu bya Nateete. Ne tukola ekikwekwete eyo mu bitundu ebyo ate ne tuzula number plate 15 zonna nga bade akikwese mu bitundu bya Katale, Kisugula, Bunamwaya n'Engobe. Kati zonna omuwendo eza number plate zabadde alina zabadde amaze okubba mwezi gumu eri 3. Tusuubira nti obubbi bwa number plates mu kitundu ekyo bugenda kukendeera nnyo ku mulimu poliisi ya Kajjansi gyakoze okulaba nti ono bamugomberamu ki obwala. Mu bitundu by'Entebbe poliisi y'Entebbe bali mu kukola okunoonyereza ku buteemu bubaddewo mu Mawagulu zooni eri mu bitundu bya Katabi Town Council. Omugenzi alina emyaka 18 bamuyita Sewakiranga Elvis. Omulambo gwe oba omubiri gwe basanze nga bamukubyekubye nga alina obuvune. Batubulidde nti Ssenyange alina emyaka 19 mutuuze w'ekifo ekyo ate brother w'omugenzi yatuuka mu kifo ekyo ewaka gye babeera ne bakwano be ssaawa nga 4 ogw'ekiro nga 5 omwezi guno n'awulira ng'eddoboozi liva mu kisenge gye babeeramu oba mizigo gye bapangisa. Ye yasanga nga bakwano be Semu ne Bashir nga bali mu kukuba muganda we nga bagamba nti bamuteebereza nti yayingidde mu ruumi yaabwe okubba ssente. Bagezezaako okutaasa obulamu bwa Elvis okumutwala mu ddwaliro naye yafa nga bakyalinda mmotoka okumutwala mu ddwaliro. Poliisi twatandise obwaffe obw'okunoonyereza. Tumaze okuwandika statement okuva ku batuuze okubajulizi ababaddewo. Omulambo gw'omugenzi bagututte mu ggwanika mulago oyo oyongera okwekebejja wadde tetunaba kukwatayo omuntu yenna ku nsonga zino, naye tuli mu muyigo ey'okunoonya Semu ne Bashir. Oba oli eyo ng'omanyi Bashir ono ne Semu ekifo kye bakwese bate tusaba otutuukirire otuwa amawulire ago mu kyama mu bwangu ddala bano tubagombyemu obwala tubatwale mu mbuga z'amateeka. Update ku attempted murder ebaddewo eri Kawempe. Attempted murder ekitongole ebitongole bikumaddembe bakoledde wamu ekitongole kya magye kya poliisi ya CMI, crime intelligence, nteesi ya poliisi, bonna bakoledde wamu okulaba nti suspect yakoze kino bamukwata ne bamuvunana mu mbuga z'amateeka. Kati
Ku Lwokutaano wiiki ewedde omwami ono bamukutte bamugombyemu obwala bamuyita Kitata Muhammad alina emyaka 58 ye contractor mutuuze wa Tuula Kawempe. Twakoze oba poliisi yakoze search okuyaaza ewuwe ewaka eri Ntuula gy'asula. Twasobodde okuzuula pistol yakozesa olwo ne motoka gye yakozesa gy'abadde avuga ekiseera ekyo akawungezaako Toyota Harrier figure UPQ 699B. Kati motoka eno ne tugisika twagisise paka ku poliisi eri ku poliisi kati Kawempe. Pistol eno mundu gye yakozesa tugenda kugiweereza eri ku abakugu abakola ku mundu bakakase ati mundu eno yafulumiza masasi oba nedda. Eri Kajansi waliwo obumenyi bw'amateeka bubaddewo. Bayingidde omukyala gwe bayita Nakayizi Stella ne bamubbako. Nakayizi Stella ono musomesa ku ssomero ya Kitende SS. Ababbi bamuyingiridde ne bamubbako ebintu bye nga simu 2, laptops 2 n'obukadde 13 eza ssente cash. Poliisi ya Kajansi bateekawo ttiimu eya crime intelligence okutandika okulondola ababbye abakikoze kino. Nga 4 omwezi guno mwaka guno ne bagombyamu obwala ku mwami oba omubbi gwe bayita Tenywa Solomon eyo mu bitundu bya Kamwokya. Solomon nga tumaze okumusooya ebibuuzo n'atubulira nti kituufu yagula simu okuva ku mwami gwe bayita Waiswa Godfrey oluusi yeeyita Mundra Chairman Ghetto Youth anti yamugulako simu eyo. Ye ne poliisi etandika okulondola Waiswa Godfrey naye ne bamugombyamu obwala eri mu bitundu bya Nakawuka. Ogende wuwo okukola search ne basanga ebintu by'omukyala nga laptops 2 gye badde gy'abbye n'essimu emu. Kati ye ne mune bakyali ku poliisi ya Kajansi nga bajja babuuza babadde ne bani okujja okuyingira n'okubba omukyala musomesa sente ze z'omusomesa nawe okimanyi. Ndowooza byebyo. Questions? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. When we're starting, you congratulated us for having year 2025. Not given us the situation, how the year started, any crimes and other related cases concerning the new year. Yeah, Again, last week you told us there was a statement that was issued on the issue of artists who are having gangs, and the police assured the public that they are going to be dismantled. How far have you reached on that issue and on the arrests of those who are concerned? yeah, the issue of gangs, still as Uganda Police Force, we condemn any acts of violence. We condemn any acts of violence, and anybody who participates in violence has to be brought to book. Has security agencies
They are working around the clock to see that these gangs do not continue with their behaviors. And at this juncture, as Kampala Metropolitan and the Joint Security Team, they do not want to see any artists moving with a group of youths who are hooligans, a group of youths who their intentions are there to do havoc. So the resolution is that as musicians, true, they are supposed to move with a few selected people, but not 10, 20 as a gang. And they have resolved that artists are not supposed to move with more than 5 people in his group. The others, if they get them, they will be arrested and they will be asked to sort who is who. And the 5 are supposed to be the DJ, because the artists, they normally have their own DJ. They have the manager. The artists normally have their manager. They have their secretary. They have their treasurer. And maybe one person for security. Then the artist, the 6th. So that is what they have resolved. So if you're an artist there and you think you are going to move with more than 5, we shall stop you at any time and ask to sort out yourself. So be advised that you are only now allowed to move with those. As for the arrests, investigations are still ongoing, but what I'm hearing, but it's not so official, there's a meeting right now, I think, taking place at National Theatre to resolve those issues. Yes, please. What do you mean? Oh, thank you for that good question, those good questions. First of all what you are saying, as police, we have not received any report. We have not received any report, and if we have received any report, we register that report and we begin investigation. And I would have alerted you, informed you through any other means. But we have not received that report. The issue of you are talking that sidelining, what do you mean that we are sidelining with Alien? As I stated the other day, Palazzo was attacked. He didn't report anywhere. And up to now, we are waiting for him in Bulova or Wakiso to enter his case. Here, somebody, Alien Skin, was attacked and he reported to police. So if you don't report to us, we cannot force you to come and report. So we don't decide with anybody. Police as an institution
We are neutral. We don't take sides. We don't, you said we don't follow anybody. We are independent institution. And that's why we are here, to serve each and everybody equally, whether Palazzo, whether Alien Skin, whether Fika Gaza, whether who. So long as you follow the law, we are here to serve you equally. If you have any problem with the law, you have any problem, you have been beaten, you have been attacked, you have been done what, come to police, we register that case, and as police, we shall do our work, and our work will be done professionally. Alien Skin, if you say that we side with Alien Skin used to have dreadlocks. Does he still have? We arrested him and took him to where they discipline people. So, did we decide with him? You remember he spent some days in Luzira. Well, a few days, but he passed through the hands of police. So if we side with him, we wouldn't have taken him up to Luzira. Thank you. Yes, please. Yes, please. Mulungi Sebo. Oh. Tandika. Guli kusemateeka akawairo kalambuka bulungi naye okusomesa ekisooka okukuma abantu n'ebintu byabwe tuteekwa okuziiza n'okulaba nti we detect and prevent crime. Emisango ne tuziiza ki emisango. Eyaki? Ebigambo ki? Anti ngegamba ki? Ndowooza kanziremu biri mu Luganda, ono teyategedde. Kanziremu biri mu Luganda. Anti omuyimbi yenna atambula n'ekibinja oba n'ebigaali tubakubira omulanga oba tubabulira nti mulekerawo abavubuka abo mubasuule eri mubagobe. Ekisooka erinnya lyamwe lifa. Abavubuka bano oba batambula ne babba ne bakuba abantu bagamba nti abavubuka baani Bonyango, Bono, Alien Skin, Palazzo. Amanya kakola ki gafa. Kati nga gwe tulaba okukiraba ekyo ffe twazze ne tugamba nti omuyimbi yenna toteeka okutambula n'ekibinja oba ekigaali. Tumanya nti mwagala security, muteekwa okutambula n'abantu, naye tugambye oteekwa okutambula oba tutaddewo ekkomo okutambula n'ebigaali. Muteekwa oba tukatuyise kiragiro anti temuteekwa okutambula n'ebigaali. Oteekwa okutambula oba okubeera, kubanga tumanyi mwagala security, okubeera n'abantu abatawera okusuka 5. Abantu abatasuka 5 nga muno erimu DJ, kubanga abayimbi bonna babeera ne DJ yabo, manager ow'omuyimbi, secretary ow'omuyimbi, treasurer ne security, kubanga omuntu omu si gang, omuntu omu abantu 5 basobola okukuma gwe, omuntu omu si 10 si kiki.
singa tunabagwako nga muli mu kigaali fena tujja bayoola tujja basunsula oluvannyuma ani ye DJ ani CDJ ani manager awo bino bijja kugenda mu maaso kasita gwoli eyo ng'olongamba nti nze ngenda kutambula ne abavubuka bange abebigaali bange ebyo bikome. Embeera eyo si nzibu nnyo okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'abanyonyodde luli Palaaso ne kati tukyamulinda eri oba Buloba oba Wakiso agenda ayingiza omusango gwe ngeri gye bamulumbye ku stage n'ebintu ebirala tanaba kututuukirirawa Buloba oba Wakiso. Eno omusango Alien Skin gyayingiziza wano eri Katwe okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Leero kumakya njogedde n'abakola okunoonyereza bagamba nti etambula bulungi wadde mpulira nti waliwo meeting bateeseteese mu National Theatre leero wakati wa Alien Skin ne Palaaso. Kati ebyo si byange. New Year yatambudde bulungi tetwafunyeyo obuzibu bwonna okulaba kwaffe wadde obuzibu gye twafunye abavubuka abo basibuse empisa balwanye mu ngeri emu oba endala naye ebadde etambudde bulungi. Singa yatambudde bubi naffe ku olwo badde tugenda kukola ki okubatukulira n'okubanyonyola kiki ekibaddewo naye bitambudde bulungi. Waliwo ekibuzo kirala muganda wange. Munkuka, the information I have is that very day they arrested about 30 suspects and were taken to Old Kampala. And those 30 suspects were charged with affray, assault, and theft of mobile phones. Yes. Kale omwama apeniya ono mwama kayingiremu. Are we ready to go? A good morning to everyone and a happy New Year 2025. I'm here to give the traffic guidelines during the summit meeting that intends to be held by Uganda from 9th to 11th this week. A press statement on traffic management plan for the Comprehensive Africa Agriculture Development Program, 9th to 11th January 2025. Uganda will host the African Union Extraordinary Summit to consider the Comprehensive Africa Agriculture Development Program, CAADP, Strategy and Implementation Plan 2026 to 2035 at Speak Resort Munyonyo between 9th to 11th January 2025. The Extraordinary Summit is expected to draw participation from the 49 AU or African Union member states.
And this event is expected to attract over 2,000 participants. It's important, therefore, to note that certain roads leading to the Speak Resort Munyonyo will be closed to ensure secure and easy access for dignitaries and participants. Traffic will therefore be diverted to alternative routes to minimize congestion and ensure a steady flow of traffic if need arises. The main routes for the summit will be the Kampala-Entebbe Expressway to Resort Munyonyo, and this will be the main summit route. The next one will be the Kampala-Entebbe Expressway, Northern Bypass, Binaisa Road, then traffic, Minimalago traffic lights, then to Old Chila Road. And this will be the route for the delegates that will be residing that side. It should be noted that the summit route, that is the Kampala-Entebbe Expressway to Speak Resort Munyonyo, covers a stretch from Entebbe International Airport via Kajansi Interchange. The corridor is expected to be tightly regulated with diversions and holding of traffic and other road users. However, the regulation of traffic flow will take into consideration of local and international flights to access Kampala or the airport. The following diversions will be adhered during the summit, and these will be effected if need arises, meaning that whenever these delegates are moving, traffic will be blocked, and then when they are finished moving, it will be open. Number one, at Mpala, traffic will be diverted to Entebbe Highway, and this will leave the Entebbe Expressway free for convoy use only. At Kisubi, traffic will be diverted to Nakauka Road and access Kampala City. The diversion will also be aimed at decongesting the Entebbe Highway. At Kajans flyover, traffic police will divert motorists from accessing Munyonyo Spa and Expressway. Instead, use Kajansi flyover to Ruboa, then to Zana. Those that proceeding to the city can continue. There will also be diversions at Selena, Chigo traffic lights, diversions at Mutungo, Kitiko traffic lights, and diversions at Usabala Junction for any vehicle that will be sighted along the Munyonyo Spa. There will be a security checkpoint to screen all vehicles and diversion of motorists at Munyonyo roundabout to face Salama Road and Buziga. Any motorist approaching Munyonyo will be diverted at UCB Road to access Buziga, Lukuli areas. At Northern Bypass, there will be a diversion at Usega Flyover and at Sleep Road to restrict vehicles from accessing the Kampala-Entebbe Expressway. There will be other traffic direction and diversions along the Northern Bypass at Sentema, at Nansana,
Bwaise interchange, flyover and slip roads. Traffic police will hold traffic flow at other road junctions, access roads, and regulate it according to the movement of the delegates. Traffic police will also hold all road users at 50 meters from these mentioned junctions. All access routes leading to the summit venue and hotels where the delegates will be residing will be sealed off by security and traffic, where traffic will be in place to guide other road users further. No motorcycles will be allowed to access Kajansi Munyonyo Spa. We urge all travelers with flights at Entebbe International Airport to plan their journeys in advance to avoid any inconvenience or delays. To the general public, we kindly appeal for your patience and courtesy towards the summit delegates. Your cooperation and understanding will greatly contribute to the success of this international event for God and my country. Ndowooza tudde mu Luganda. Mbalamusiza mwenna ate mbakulisa n'omwaka ogw'2025 omupya gwe twakatandika. Era ndi wano okubanga mbatangaaza ku by'entambula mu lukungaana olugenda kubaawo okutandika ennaku z'omwezi 9 okutuusa ennaku z'omwezi 11 e Munyonyo. Uganda eri mu kuteekateeka olukungaana olw'amawanga aga African Union era olunaatandika ennaku z'omwezi 9 lujja kubeera olwokuna okutuusa ennaku z'omwezi 11 mu January 2025. Olukungaana luno lujja kubaamu amawanga ag'enjawulo aga African Union 49 ate lusuubirwa n'okubaamu abakungu abasuuka mu 12. Era kikulu nnyo okubategeeza nti enguudo ezijja kuba nga zikolesebwa abakungu bano naddala oluguudo olugenda mpaka ku Speak Resort Munyonyo, ekifo ekikulu ekinaabaamu olukungaana luno. Oluguudo olwo lujja kuba nga luggaddwawo olw'abo abantu abalala ate ne tulerekera abagenyi baffe. Era poliisi eya traffic ejja kubeera ku nguudo okuba nga erungamya nga eteeka abali ku luguudo bano ku makubo amalala agateekateekeddwa okusobozesa oba okukendeeza ku akaliipagano ak'emmotoka akanaaba ku luguudo oba ku nguudo ezo ezijja kuba nga zikolesebwa. Kino kisobosese enguudo zino okutambula obulungi nga tekuliiko okutaataganyizibwa okw'abagenyi baffe oba abakungu bano banaaba mu lukungaana luno. Era enguudo ez'amaanyi ennyo ezigenda okuba nga zikolesebwa eri abagenyi baffe, olumu olusookerwako olujja kubeera oluguudo olw'e Kampala Entebbe Expressway okutuuka ku kifo ekinaabaawo olukungaana luno ekye Speak Resort Munyonyo. Era luno lwe luguudo olukulu olw'olukungaana luno. Oluguudo olulala lujja kubeera
olw'e Kampala Entebbe Expressway ng'oyitidde ku Northern Bypass gendera ddala ku Binaisa Road ne Mulago traffic lights, then n'okwata Old Kira Road. Oluguudo luno lujja kubaamu oba lujja kuba nga luyitibwamu abakungu abajja kuba nga basula ebifo ebyeyo eby'oku luguudo lw'e Kira Road. Kikulu nnyo okumanya nti oluguudo oba ekkubo ery'ensonga erigenda okuba nga likolesebwa ennyo ery'e Kampala Entebbe Expressway okutuuka ku Speak Resort Munyonyo. Oluguudo luno luviira ddala ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe ate ne luyitira ku Kajansi interchange mpaka okugendera ddala ku Speak Resort Munyonyo. Oluguudo luno lujja kubaako aba traffic bangi ennyo n'aba security abalala okusigala nga balungamya ebyentambula era we tugenda okulabira diversions oba enkyusakyusa ebyentambula ku bifo ebyenjawulo ku luguudo luno. Era zino ze diversions oba zino ze kyukakyuka ez'ebyentambula ku nguudo zino okusobozesa entambula y'abakungu baffe oba abagenyi baffe, naye ate bino enkyukakyuka eno ejja kuba nga ekolebwa nga abagenyi bano batandise okutambula. Bwe baba nga tebatambula era emmotoka endala nazo zijja kuba nga zikkirizibwa okutambula okusinziira oba n'endagiriro ezaabo aba traffic abanaabeera ku nguudo zino okutulungamya. Ekisookerwako ku kifo eky'Empala ebyentambula bijja kukyusibwa bidde ku luguudo olw'Entebbe olukadde, era kino kijja kusobozesa oluguudo lwa Entebbe Express okubeera free ate okukolesebwa abagenyi baffe. Ku kifo eky'Ekisubi oba Kisubi ebyentambula bijja kukyusibwa kudda ku luguudo olw'e Nakawuka ate bano bo ne bagendera ddala okwakisesinga ekibuga Kampala. Kino nakyo kijja kuba nga kitusobozesa oba kituyamba okudikongestinga oba okuggyako akalipagano akanaabeera ku luguudo olw'Entebbe olukadde. Ku kifo eky'e Kajansi flyover oba ku nkulungo ey'e Kajansi ebyentambula oba poliisi ey'ebidduka ejja kuba nga ekyusa oba tejja kukkiriza emmotoka zonna endala ezinaaba nga zitambulira ku luguudo olw'e ku Munyonyo Spa ne Expressway. Ekitegeeza nti awo emmotoka zonna zijja kuba nga zikyusibwa ate ne zidda e Lobowa okuconnectinga ne Zana n'ebifo ebirala eby'omu kibuga. Wajja kubaawo enkyusakyusa ku bitaala eby'Serena Kigo. Wajja kubaawo enkyusa y'ebyentambula ku bitaala eby'e Mutungo Kitiko ate n'enkyusakyusa ku masanganzira ag'e Busaabala ku mmotoka zonna ezinabeera ku luguudo olw'e Munyonyo Sipa. So kitegeeza nti emmotoka zonna nga si z'abakungu bano ku bifo ebyo ebyogeddwako zijja kuba nga zikyusibwa okukwata amakubo amalala. Wajja kubaawo security checkpoint oba okwekebejja ebyentambula byonna naddala emmotoka zonna ate n'okukyusakyusa emmotoka zino ku nkulungo ey'e Munyonyo
ate zino emmotoka zijja kubanga zikwata ku luguudo lw'Esalaama road ne Buziga ezitali z'abakungu kyentegeeza. Emmotoka zonna ezijja kubanga za approachinga Munyonyo nazo zijja kubanga zikyusibwa okudda ku luguudo olw'e UCB okugendera ddala e Buziga ne Lukuli mpaka ku Northern Bypass. Wajja kubaawo enkyusakyusa ey'emmotoka oba ebyentambula naddala ku Busega flyover oba ku nkulungo ey'e Busega, ate ne ku makubo ago agaviira ku main road ku nkulungo ey'e Busega. Wano tebajja kukkiriza oba tetujja kubanga tukkiriza emmotoka zonna ezitali z'abakungu okwakisesinga kungulu oba ku flyover okugendera ddala ku Entebbe Express way. Wajja kubaawo enkyusakyusa y'ebyentambula ku Northern Bypass ku bifo bino wammanga: e Sentema, e Nansana ne Bwayise. Awo ku nkulungo ezo zenjogeddeko nawo wajja kubaawo restrictions ez'enjawulo eri aba traffic. Era poliisi ey'ebyentambula ejja kgenda mu maaso n'okubanga eregulatinga oba eyimirira ku nguudo oba ku makubo agayingira ku main roads, ate ng'egezaako okuregulatinga oba okuyimiriza emmotoka ezimu okutayingira ku makubo agajja kubanga gakolesebwa abakungu bano, naye nti bwe batambula ne bavaawo era bajja kubanga babakkiriza okuyingira. Poliisi nejja kikola nerekako ku meters 50 nga tonayingira mu luguudo luno. Era amakubo gonna agagendera ddala ku kifo ekikulu ekinaabaawo olukungaana luno n'ebyo ebifo eby'enjawulo abakungu bano bye bagenda okubanga basulamu, nabyo bino bijja kubanga bisalibwako aba traffic n'aba security, ate nga balungamya engeri gye balina okutambula naddala abo abasula mu ebyo ebifo bye banaabanga basazeeko. Teri pikipiki ezigenda okukkirizibwa okutambulira ku luguudo okuva e Kajansi mpaka e Munyonyo ng'okoleseza oluguudo lw'e Munyonyo Spa. Era tusaba eri abo bonna abanaabanga baagala okutambula oba balina flights ku kisaawe ekyenyonyi ekikulu eky'Entebbe okubanga muteekateeka ennyendo zammwe mu budde okwewala okutaataganyizibwa n'okukerezebwa. Ekisemberayo ddala eri mwe mwenna nti tusaba mubeere bagumiikiriza ennyo ate mubeere n'empisa ez'amaanyi ennyo nga tukolesa gano amakubo, tugobererenga traffic bye banaatulagirira abo abanabeera deployed ku nguudo oba ku junctions oba ku bifo eby'enjawulo. Kye batulagira kye tuba tulina okukola, abagenyi baffe basobole okukolesa amakubo gano mu bulungi ate baddeyo nga bonna balungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale, thank you. Nze byange teri kubuuza.